Atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaber. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten layav koach. Baruch Mechalem. Utenenu hayom v'chol yom, l'cheinu l'chesed l'rachamim, be'einecha u'v'neicho ro'enu, v'tigmalenu chasadim tovim, Baruch atah Adonai, gomel chasadim tovim, le'amo Yisrael. We're on 38, davening toward the bottom. We'll pick up with the cantor on the top of 39. Ashreinu ma tov chelkeinu, u'manayim goraleinu, ma yafa yerushatenu. Ashreinu she'anachnu mashkimim u'ma'arivim erev haboker, va'omrim ba'amayim bechol yom, Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai echad, atu ad shalom nivra haolam. Kadesh Shemcha makdishei shemecha, v'kadesh Shemcha be'olamecha, u'vishuatcha tarim v'tabia karneinu, Baruch atah Adonai, v'kadesh Shemcha barabim. Amen. At this point, we turn to page 40, and we'll read in English on the top left-hand side. The cantor will read in English. The Bible relates that God created Adam, a single human being, as the ancestor of all humanity. This teaches us that to destroy a single life is to destroy a whole world, even as to save a single life is to save a whole world. That all people have a common ancestor should make for peace, since no one can say to anyone else, my ancestor was greater than your ancestor. That humanity began with a single human being is an answer to heretics who could claim the existence of more than one creator. That humanity began with a single human being proclaims forever the greatness of the Holy One. For humans stamp many coins with one die, and they all look alike. But the Holy One stamped every human being with the die of Adam, yet no person is like any other. Therefore, every human being must declare, it is for my sake that the world was created. At the bottom of the page, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתיתן חלקנו בתורתך, ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Kaddish the Rabbanan, all those who are mourning, those observing your side, please rise. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, Yama divra kirutei v'yamlich malchutei, Chayechon v'mechon v'chayei dechol Beit Yisrael, Bagala avizman kariv v'yimru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach v'alam omemai. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei. Yitadar v'yitalev v'yitalal shmei kudsha. Le'ela le'ela mikol birchata v'shirata tush bechata v'nechemata da'miran be'ama v'yimru. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidehon ve'al kol
v'chol tamidei tamidehon, al kol man deskin b'oraita, di ve'atra haden v'di v'chol atar ve'atar, Yehei lahon chon shlama rabba china chista v'rachamim v'chayin arichin umzona revicha. Forkana min kadam avuhon divishmaya v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom v'ramav. Hu baracham mav yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. We turn the page to 42 for the Psalm for Rosh Hashanah. Hayom Rosh Hashanah Shebo Omrim. Sipor Shamayim Utegei Hayam Over Orchot Yamim Adonai Ronenu Ma'ad Yeshimcha B'chol Haaretz. Page 44, Psalm for the season. L'Davi Adonai Ori V'Yishimi Mi'ira Adonai Me'oz Chayami Mi'evchad. Achad Shalti Me'et Adonai Ota Bakesh. Achad Shalti Me'et Adonai Ota Bakesh. Shivti b'veit Adonai kol yemei chayai. Lachazot b'noam Adonai ulvaker b'echalo. Lachazot b'noam Adonai ulvaker b'echalo. Kit b'nei b'suko b'yom ra'ah. Lulei emanti lirot betu Adonai be'eretz chayim. Kaveh, kaveh, kaveh el Adonai. Kaveh, kaveh, kaveh el Adonai. Kaveh el Adonai. Chazak v'ya'ametz libecha. V'kaveh el Adonai. Page 45. הפכת מספדיל מחולי, פיתחת עסקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך חבוב ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. All those who are mourning, those observing a yortzeit, page 46, the mourner's Kaddish. Yitgadal, Yitgadash, Shemei Rabbah, V'ama Divra, Kirutei, V'amlich, Malchutei, Chayechon, V'yemechon, V'chayei, Dechol Beit Yisrael, V'agala, V'izman Kariv, V'imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach, V'alam Me'al Maya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnasei. V'tadar, v'talev, v'talal, shmei kudsha. Eila le'ela, mikol birchata v'shirata. Tush bechata v'nechamata. Damiran belma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom ben Ramav. Hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Ask everyone to please rise now for Baruch Shemar, page 47. Baruch Shemar V'Olam, Baruch Hu, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Omer V'Yoseh, Baruch Gozer Mekayim, Baruch Merachem al Haaretz, Baruch Merachem al Habriot, Baruch Meshalem Sachar Tov Lireav, Baruch Chai La'ad V'Kayam Lanetzach, Baruch Podeh Matzil, Baruch Shemo. Yachid Chei HaOlamim, Melech Mishupach Umfor, De'ad Shmo Gadol, Baruch Atah Adonai,
Melech Mehulal Batishpachot. Amen. You may be seated. We turn to the bottom paragraph on 48. Hod Od v'hadar. v'hadar lefanav, oz v'chedva bimkomo, havu l'nai mishpachat amim, havu l'nai kavod va'oz, havu l'nai kavod shemo, Yisrael minacha, havu l'nai Ramamu Adonai Eloheinu v'yishtachavu lahadom raglav kadosh hu. Ramamu Adonai Eloheinu v'yishtachavu lahar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Continuing 49 to the top of 50. Adonai Tzavot Asher Adam Boteach Bach, Adonai Hoshia HaMelech Ya'anenu B'yom Kor'enu. Hoshia et Amecha, Uvarech et Nachlatecha, Urim, 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 Urim V'nasem, Urim V'nasem Ad HaOlam. Hoshia et Amecha, Uvarech et Nachlatecha, Urim, 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 Urim V'nasem, Urim V'nasem Ad HaOlam. Bani b'chastecha batachti, agel libi b'yeshuatecha, ashir el Adonai, ki gamal alai. We're going to jump to the middle of 52. Mi ha'ish. Mi ha'ish echafetz chaim, ohev yamim, lirot tov, nitzor leshon chamera, usfatecha, v'daber mirma, sur mera ve'aseh tov, bakesh shalom, berod fehu. Podeh Adonai nefesh avadav, v'lo yeshmu kol hachosim bo. We turn ahead to page 58. Page 58, Psalm 92. Mizmor shir liyom hashabbat, tov lahodot Adonai l'zamer l'shimcha elyon lagid b'boker chasecha, b'emunatcha b'leilot. Magadlu masechaya, me'odam ku machshevotecha. Magadlu Masech Adonai, me'odam ku machshevotecha. Yishbar lo yidach zil. Hodin devum beseva, desheni varani miyu lagid ki yashar Adonai, tzuri v'lov latavo. We jump to page 60. Page 60 for the Ashrei. Ashrei yeshvevetecha, odi hallelu chasela, ashrei hemshkacha lo, ashrei hemshkacha lo. Tila, Adonai Daber Pi, Vivareko Basar Shem Kosher Lelam Ba'ed, Va'anachnu Nevarach Ya, Me'atavid Olam, Hallelujah. I'm going to move ahead one psalm to the bottom of 62, Psalm 148. Hallelujah, hallelujah, et Adonai min hashamayim, hallelujah, bamromim, hallelujah, kol malachav, hallelujah, kol sevav, hallelujah, Natan b'lo ya'avor.
Hodo al eretz v'shamayim vayarm keren le'amo tihila l'chol chasidav livnei Yisrael hamkarovo. Hallelujah. Middle of page 63, Psalm 150. Hallelujah, 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 bekodsho, hallelujah, hallelujah, bekia uzo, hallelujah, 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 big Purotav, hallelujah, hallelujah, oh good Lord, hallelujah, 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 Beteka shofar, hallelujah, hallelujah, never vechinor. Hallelujah, 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 Betov umachol, hallelujah, hallelujah, b'minim ve'ugav. Hallelujah, 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 b'tziltzalei shama, hallelujah, hallelujah, b'tziltzalei truah, kol anshama tehallelujah, hallelujah, hallelujah, kol anshama tehallelujah, hallelujah, kol anshama tehallelujah, hallelujah. We'll just finish to the bottom of the page. Yep. Baruch Adonai Amen. Baruch Shem Kvodo Leolam Yimalech Kvodod Kol Haaretz Amen v'Amen. Now we turn ahead to page 67, Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai Tevarech Et Shemcha Adonai Eloheinu Baruch Kol Basar Tipei B'Torah B'Torah Malkeinu Tamim Ata El U'Mev L'Dachei L'Anim Kol B'Shem Otev Etziel Adon Kol Toledot Tamula Baruch Tishmachot Adonai Kol V'Yanu L'Yishan Malek Shirah Hayam Kol Shanei Rina Gavon Galav Svatim Yesheva נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. 69. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך. Yasher Koach to the cantor. And we're bringing back a blast from the past to lead us in Shachrit this morning. Our friend and teacher, Todd Silverstein, to lead us in Shachrit. We're at the 5th line on page 69. המלך יושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתרומם ובדברי צדיקים תתפרח ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו.
להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך משיחך. Please rise if you're able. ישתבח שמך לעד מלכנו, המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לכנו אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו. שיר ושפחה, הלל וזמרה, עוז וממשל הנצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות ויודעות, מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Amen. Bottom of 70. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דפרח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעלמיה, יתברך וישתבח, ויפעל ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה ולעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אור עולם יוצר חיים, אורות מיופל, אמר ויהי. May be seated. Continue 72. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד. אדון עוזנו צאן משגבנו, מגן אישנו משגב בעדנו. אל ברוך גדול דעה, הכינו פעל זוהר רחמה, טוב יצא כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות וזו, פינות צבאיו קדושים, רוממי ישעדי, תמיד מספרים כבוד אל כבוד אל וקדושתו. תתברך אדוני אלוהינו על שבח מעשה ידיך ועל מאורעו שעשית, יפארוך סלע. Turn to page 75. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצאם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ויאמרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. ויופנים מחיות הקודש ברעש גדול, מתנסים ליום הצרפים, ליומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברך נמות איתנו, למלך על חי וקיים זמירות.
המחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לי עושה אורים גדולים, כי לעולמך עשתה אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 76. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו ואמותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדנו חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו, אבינו הרחמן המרחם רחם. אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו, אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו בליבנו להבין ולהשכיל, ותן בליבנו בליבנו להבין ולהשכיל. לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, תלמוד תורתך באהבה, והארננו בתורת, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובאנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך, וידך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר ביום ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וחיי. We're on the bottom of 77, and we'll join again at the top of 78. זכרתם את כל מצוות אדוני, תזכו. אני אדוני אלוהיכם אמת, ויציב בין הכל
לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו באמרתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נעמדים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו ואימותינו ימים מלכנו מלך אבותינו ואימותינו גואלנו גואל אבותינו ואימותינו יוצאנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואימותינו אתה הוא מעולם מגן משה ולמי מאחרינו. We're in 79, working through toward the bottom. רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ויוזר דלים ויונה לעמו ואת שבם אליו תהילות ליל עליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה שיר החדשה שבחוק גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם עודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise on page 80. צור ישראל קומה ועזרת ישראל עבדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גואל ישראל. We turn back to page 11. Page 11 through 17 for the silent Amidah. This time you don't have to include the assertions for Shabbat, the red. Page 11 through 17. When you finish praying your prayer, you may be seated.
If you're still praying your prayer, please feel free to continue. We're going to turn ahead for the repetition of the Amidah, page 81. Invite our ark openers to come forward. And as the ark is opened, I invite you all to please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Imoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah El Hagadol Hagibor Ve'hanora El Elyon Gamel Chasadim Tovim Ve'konei Hakol וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מיסוד חכמים ונבונים ומלמד דעת מבינים אויב תחפי בתפילה ותחנונים לחלוק ולחנן בני מלך מלכי המלכים ואדוני אדונים זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים מלך חוזה ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. You may be seated. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות מי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע מי כמוך ברחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים ונאמנתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל העליונה אתה הוא אלוהינו בשמיים ובארץ גיבור ונרץ דאגו מרבבה הוסח ויהי וצברה ונברא וזכרו לנצח חי עולמים טהור עיניים יושב סתר כתרו ישועה ראש צדקה מדמודה נפד נקמה סתרו יושר עצתו אמונה פעולתו אמת צדיק וישר קרוב לקוראה באמת רם ונתנשא שוכן צחקים רם ומתנשא שוכן שחקים תולה ארץ על בלימה חי וקיים נורא ומרום וקדוש. We welcome forward
Barbara and Howard Schwartz to open the Ark, page 85. Page 85. And as the Ark is opened, please rise. ובכן נמליכך אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלך לעולם ועד כל שינני שחת ועומר מדירים אדוני מלך כל שוכני שקט בברכה מבורכים אדוני מלך אלו ואלו בגובה מגעילים אדוני ימלוך אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד כל מלאכי מעלה בידי המגעילים כל מושלי מטה בהלל מהללים אלו ואלו בוודאי מודים אדוני ימלוך אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד כל עריצי עליונים בזמר מזמרים כל עוברי עולמים בחיל מחסנים אלו ואלו בטעם מתעתקסים אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד all powerful forces on high do sing Adonai melech all mortals vigorously declare and those above and those below harmoniously recite Adonai yimloch Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed all holy beings sanctify God with holiness all communities of worshippers truthfully declaim those above and those below peacefully proclaim Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed kol chashmalei zikim labkarim mitachadshim Adonai melech kol tashishe gova b'dmama melachashim Adonai Eilu va'eilu b'shilush mishalshim Adonai Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Now page 85. Now page 85. ובכן לך ככל יכתירו לאל עורך דין. לבוכן לבבות ביום דין, לגולה מוכות בדין. לבוכן. Repeat after me. לבוכן לבבות ביום דין לגולה עמוקות בדין לדובר משרים ביום דין להוגה דעות בדין לדובר משרים ביום דין להוגה דעות בדין לוותיק ועושה חסד ביום דין לזוכר בריתו בדין לוותיק ועושה חסד ביום דין לזוכר בריתו בדין לחומר מעשה ביום דין לטהר חוסה בדין לחומר מעשה ביום דין לטהר חוסה בדין ליודע מחשבות ביום דין לחובש כעסו בדין ליודע מחשבות ביום דין לחובש כעסו בדין ללובש צדקות ביום דין למוחל עוונות בדין ללובש צדקות ביום דין למוחל עוונות בדין לנורא תהילות ביום דין לסלח לעמוסה בדין לנורא תהילות ביום דין לסלח לעמוסה בדין לעונה לקורא ביום דין לפועל רחמיו בדין לעונה לקורא ביום דין לפועל רחמיו בדין צופה נסתרות ביום דין לקונה עבדיו בדין לי 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 לי
לרחם עמו ביום דין לשומר אוהביו בדין. לרחם עמו ביום דין לשומר אוהביו בדין, לתומך תמימה ביום דין. The ark is closed, but we remain standing for the Kedusha, page 86. ובכן ולך תעלה קדושה, כי אתה אלוהינו מלך. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, מקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. בכל רעש גדול אדיר וחזק, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליומת צרפים ליומתם ברוך יאמרו ברך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים, עירך לדור ודור ולנצח לדור ודור, נצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור, הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולנצח נצחים, קדושה נקדיש, בשבחך אלוהינו בינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. You may be seated. Just quickly, we'll announce that there is a family service in the library in the Beit Midrash at 10 o'clock with Rabbi Rory Katz, for those whom that applies. Otherwise, we're on page 87. ובכן תן פחדך אדוני כל מעשיך בימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו למענך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך, אז בידך וגבורה בימינך, ושמך נורא על כל מה שבראת. ובכן תן כבוד אדוני על ימך,
תהילה לרעך ותקווה לדושך ופתחון פה למייחלים לך שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ויאריך עד לבן ישי משיחך במהרה בימינו ובכן צדיקים יראו וישמחו ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים מן יגיל וישרים יעלוזו וחסידים מן יגילו ועולת תקפוץ ביה בכל רק ישן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדובדון הללויה 88. קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך ככתוב ויקבע אדוני צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה ברוך אתה אדוני המלך הקדוש אתה וחתנו מכל העמים אהבת אותנו רצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה את יום הזיכרון הזה יום תרועה מקרא קודש זכר ליציאת מצרים אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקה ויזכר זיכרוננו ופקדוננו וזיכרון אבותינו ואמותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קודשך וזיכרון כל עמך בישראל לפניך לפליטה לטובה לכנו לחסד ולרחמים לחיים ושלום ביום הזיכרון הזה זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה ופוקדנו בו לברכה ושיינו בו לחיים ובדבר ישועה ורחמים חוס וחוננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך עינינו כי המלך חנון ורחום אתה 89. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת כי אתה אלוהים אמת ודברך אמת וקיים לעד ברוך אתה אדוני מלך על כל הארץ מקדש ישראל מלך על כל הארץ מקדש מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון
רצה אדוני אלוהינו בימך ישראל לפי תפילתם והשב את עבודה לדביר ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשפחה לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. Page 90, page 90. מורים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכתב לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים יודו חסל והעלה את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. Page 91. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כמו יברכך אדוני וישמרך אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. חן וחסד ורחם במלאנו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כי אחד ביד פניך. שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. בטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. בסבב חיים ורחמים.
בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה נזכר וניכתב לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום לחיים טובים ולשלום ברוך אתה אדוני עושה השלום. Call our ark openers forward, Jackie and Steve Grossman, to come open the ark. As we turn to page 92, I ask everyone to please rise for Avinu Malkeinu. We'll do this responsively in Hebrew and then some English and then some Hebrew. Avinu Malkeinu chatanu lefanecha Avinu Malkeinu aseh imanu lem'an shemecha Avinu Malkeinu batel me'aleinu kol gezerot kashot Avinu Malkeinu hafer atzat oiveinu. We're going to go over to the English in the middle of the page. Avinu Malkeinu, return us to your presence, fully penitent. Send complete healing to the sick one. Avinu Malkeinu, remember us favorably. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of redemption. Inscribe us in the book of sustenance. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of merit. Inscribe us in the book of forgiveness. Back to the Hebrew. Avinu Malkeinu, achazirenu b'tshuva shlema lefanecha. Avinu Malkeinu, zochrenu b'zichron tov lefanecha. Avinu Malkeinu, kotvenu b'sefer geula v'yeshua. Avinu Malkeinu, kotvenu b'sefer zichuyot. Avinu Malkeinu, atzmat lanu, Yeshua v'kolo. Avinu Malkeinu, anim kenu Yeshua l'mecha. Avinu Malkeinu, shmak aleinu, chuz v'rachem aleinu. Avinu Malkeinu, kabel l'achim v'ratzon et tfilateinu. Avinu Malkeinu, nat tashivenu, rekam milfanecha. Avinu Malkeinu, zachor ki afar anachnu. 93. Avinu Malkeinu, aseh lema'an harugim al shem kodshecha. Avinu Malkeinu, aseh lema'an ba'ei va'esh u'v'mayim al kiddush shemecha. Avinu Malkeinu, aseh lema'an chayim lo lema'aneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu, ki en banu ma'asim. Aseh imanu, tzedaka v'chesed. Aseh imanu, tzedaka v'chesed, ve'hosheyenu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu. Avinu Malkeinu, choneinu v'aneinu, ki en banu ma'asim. Aseh imanu,
ישראל ויקדש שמי רבה וילמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילה ולעילה מן כל ברכתה בשירה תוש ברכתה ונחמתה דאמירן ביעלמה ויאמרו תתקבל צלותון ובאותון דכל ישראל קודם ובני ושמיה ויאמרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו עשה שלום במרום אף הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו We give a big yasher koach to Todd for leading us in Shachrit this morning. And of course to Cantor Naomi, who led us in the preliminary part of this service. And while you're standing, at least some of you are standing, let's do what we always do. Let's take a moment to welcome each other, to wish each other a good Yontif, Hashanah Tova Umetuka, and just say Chag Sameach. All right, everybody. You can take a seat for a minute. I'm going to welcome up our Gabayim, Nana and Ron today. Just a minute. You're going to have to get back up in a minute. All right. It is nice to see the love in the room. Oh, sorry. I thought it was one. Just remember, everyone here is your name on it. Okay. This is not a performance. All right. Shana Tova, everybody. Hope your Chag, your weekend, is going well, meaningful, and sweet. I'm going to welcome up our Gabayim, Nana, and Marilyn, and our Ark openers, as we're about to begin the Torah service, but not open the Ark quite yet. I have Beverly and Elliot. No, it's a change of plan? Okay. Change the line. What's happening? Whoever the Ark openers are, please come down. Madeline No, and Jonah right it's- over there. I think Who's our ark openers? it's Will? Jeff and Eileen? well, that's Oh my gosh, the politics of this. All right, Elliot and Beverly, come on down. Elliot and Beverly, come on down. apparently there have been changes since I printed this 2 days ago. And we're going to welcome up Cyrus Davidi, Tell her, I don't care. who's going to lead us. You do have our company? And I'm going to welcome down Yes. Maury, who's going to carry the second Torah as well. As Cyrus, come on down, page 9696. So who's opening the ark? There. You guys opening the ark? Woo-hoo. All right. I don't know what the question was. Nathan, there was some. Half the people thought it was unusual. I'm so curious who's opening the ark. Steiner. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. Adonai
Tamo Vashalom Avcharachamim Heitiva Virtzon Chai Sion Tivne Chomot Yerushalayim Tivnei chomot Yerushalayim Ki becha levad batachnu Melech el ram benisa Adon olami. Please rise, the ark is opened. You're going to close. We'll do the same thing we did last time. Yes, you're carrying the Torah. All right, come close to the microphone over there. All right, go for it. Kuma Adonai ve'afutzu oivecha ve'yanusu echa ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Dushato Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Merav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed Le'alafim, Nosei Avon V'Fesha V'Chata V'Nakeh, Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Merav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nosei Avon V'Fesha V'Chata V'Nakeh, Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Merav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nosei Avon V'Fesha V'Chata V'Nakeh. Va'ani tefilati Lecha Adonai et ratzon Elohim v'rob chastecha Haneni, Haneni ve'emet ishecha Va'ani tefilati Lecha Adonai et ratzon Elohim v'rob chastecha Haneni, Haneni ve'emet ishecha Va'ani tefilati Lecha Adonai et ratzon Elohim v'rob chastecha Aneni, Aneni ve'emet ishecha. Actually, never mind. Just hold on to this. Yeah, just hold on to this. Oh, okay. Don't do anything yet. And remember the second, the extra word in Echad. Extra word. No, we don't need it.
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh v'Norah Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh v'Norah Shemo. Turn around. God Lil Adonai Iti Unromim Shemo Yachda. Ha Adonai Hagedula Ve'Hagevut, thank you, Ve'Hatiferet Ve'Hanetzach Ve'Hahod. You could just Kicho Bashamayim U'Va'aretz, Kicho Bashamayim U'Va'aretz, Lecha Adonai Hamamlacha Yamid Naseh Lecho Lerosh Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Vehishtachavu, Ladom Raglav Kadoshu, Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Vehishtachavu, Lehar Kodsho, Ki Kadosh Adonai Eloheinu, Yisrael, Yisrael, Be'oraitachadu, Yisrael, Yisrael, Be'oraitachadu, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Hallelujah, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Hallelujah, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah. You can go back to your seat. Yisrael, Yisrael, Be'oraitachadu, Yisrael, Yisrael, Be'oraitachadu, Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah. You may be seated as the Torah is seated. Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah. More or less there, right? It's right here. This morning, as we come into the second day of Rosh Hashanah, a weekend, a couple days filled with prayer and study, the Torah reading sort of confounds us. It's one of the most debated, written about, interpreted, struggled over portions in the entire Torah, and here the rabbis put it front and center for us today on Rosh Hashanah. Yesterday, I spoke briefly, as I introduced the Haftarah, about birth. Undoubtedly, one of the themes of the holiday is life and death, and how we stand at the precipice. We read it in the Unatana Tokef, who shall live and who shall die. And in yesterday's readings, we read of birth, of a mother who's barren, who still yet is able to give life. And then we read the story of Hannah, who also is barren and gives life. And we read of Ishmael, who nearly loses his life from thirst, and yet God comes, an angel spares him. Today also we read of a boy, a young man, who knows how old exactly, it's hard to say, who by the hands of his own father, by the hands of something that may seem mad, criminal even, insane, tested by God in the worst possible way a father can be tested. And we feel the precipice of life and death in that moment. And again, an angel calls out and life is spared. God chooses life. What comes to mind is faith. Abraham Joshua Heschel, when he read this story as a little boy, his father was a rabbi as well. He was crying as he read it, as here Isaac is about to be sacrificed. And he said, his father said to him, "Why are you crying? Why are you crying?" Because
What if the angel was late? To which his father said, angels are never late. God is never late. People are late. But God will not be late for us. God will show up just at the right time. And to that, God willing, in this new year, we can all have faith and hope. The Torah reading is on page 103. Via Azor, via Gain, via Shia, Lachochos, and Bovanomar. Hakol Hovu Godel Eloheinu Nuchavod La Torah. Yamdu Ruvain ben Shalom Varachel. Ve'et Rezel Esther Bat Chanani Tzvi V'Clara. La'aliyah Harishona. Baruch Shanatan Torah Limo Israel Bigdu Shato. V'atem hadbekim b'Adonai Elohechem chayam kolchem hayom. Baruchu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vayehi achar hadvarim ha'ele I'm in the wrong place. It's right up. It's not that. Oh, wait. Amen. Vayehi achar hadvarim ha'ele v'ha'Elohim nisa et Abraham vayomer elav Abraham vayomer hineni vayomer kachna et bincha et yidcha asher ahavta et Yitzchak v'lech lecha el eretz hamoria v'alehu sham leolah al echad harim asher amar elecha vayeshkem Avraham v'boker vayechavosh et hamaro vayikach et shnei narav ito v'et Yitzchak beno v'yavaka atzei olah vayakom vayelech el hamakom asher amar lo ha'Elohim. Baruch 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 Adonai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nota b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yasher koach. We tried. Just move the Torah over here a little more. Do you see the places? No. Ron, will you show them the place? Which column? I just had to move it over so I could. The second aliyah you can find on page 104. 104. She moved it. This is up in here. Right here.
Ya'amod Nachem ben Svi v'Rivka v'Aliyah Hashniya. Okay, right there. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Barchabanu Mikol Amim V'Notan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Bayom Ashlishi. Vayisa Avraham et enav. Vayar et hamakom rachok. Vayomer Avraham el Na'arav shvu lachem po im hachamor va'ani v'hana'ar nilchad kosh v'nishtachaveh v'nashiva aleichem vayikach Avraham et atzei ha'olah Vayasem el Yitzchak beno, vayikach beyado et ha'esh et ha'ma'achelet, vayelchu shnehem yachdav. Vayomer Yitzchak el Aharon aviv, el Avraham aviv, Vayomer aviv, Vayomer hineni abeni, Vayomer hine ha'esh ve'ha'etzim, ve'ayeh hasel olah. Vayomer Avraham Elohim, Yireh lo haseh, le'olah beni, Vayelchu shnehem yachdav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natab tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Yasher Koach and Yasher Koach. Mark, you'll show the place to the next person, please. Ta'amod Ruti Bat Shlomo V'Gittel Ba'aliyah HaShlishi. Is see, I need help. I need lots of help. Baruch atah Adonai, Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torata. Baruch atah Adonai notein ha'Torah. Amen. Vayavo el hamakom asher amar lo ha'Elohim vayiven sham Avraham et hamizbeach vaya'aroch et ha'etzim vaya'akod et Yitzchak beno vayasem oto al hamizbeach mimal la'etzim vayishlach Avraham et yado Vayikach et ha'ma'achelet lishchot et beno. Vayikra elav malach Adonai min hashamayim. Vayomer Avraham, Avraham. Vayomer hineni. Vayomer al tishlach yadcha el hana'ar. Ve'al ta'aslo me'uba ki ata yadati ki yirei Elohim ata
ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam atah b'kohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach Jeff, Yasher Koach Brenda. Don't mind me. Yamdu Chaim ben Avraham v'Chana ve'et Sipora bat Michal ve'etya ha'aliyah ha'revi'i. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamavarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayikra malach Adonai el Avraham shenit min hashamayim vayomer binishpati neum Adonai ki ya'an asher asita et hadavar hazeh velo chasachta et bincha et yachidecha כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים ויראה זרעך את שער אויביו והטבחו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yasher Koach, Yasher Koach, Yasher Koach. Or not, Yes, you could. Rabbi, here's the rabbi. They'd like to bench Gomel. Yes. There's a bracha that we say when we surpass a difficult moment in life, something where our life is on the line. It can be traveling, it can be overcoming an illness, it can be crossing a long distance. And so Chuck and Fran are going to bench Gomel, as we say, the prayer of redemption. It's on page 107. They will say the bracha, and we will respond in kind. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hagomel l'chayavim tovim shegamal lani
kol tov. מי שיגמלכם כל טוב, הוא יגמלכם כל טוב, סלע. Amen. Can we just move the Torah a little closer to me? Thank you. That's fine. Perfect. I think I'll call someone up. Ta'amod Penina Tova Bat Lezer Hersh V'Yehudit La'aliyah HaChamishit. Baruch hu et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Hamvorach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'nahatan lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayehi acharei hadvarim ha'ele v'yugad l'Avraham le'mor hinei yalda milka gam hi vanim lenachor achicha et utz bechoro v'et buz achiv v'et Kemuel avi Aram v'et Kesed v'et Chazo v'et Pildash v'et Yidla v'et Betuel uv'tuel yalad et Rivka shmona ele yalda milka lenachor achi Avraham uvilag sho shma ruma vateled gam hi et tevach vet kacham vet tachash vet makal. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch ata Adonai noten HaTorah. Amen. Yasher Koach Rabbi, Yasher Koach Judy, Chatzi Kadesh. We've covered this Torah. Special Chatzi Kaddish. Fine. I think he. I was going to Do good. Yitgada v'yitgada shemei Rabbi V'yamad yibrach birutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayedecho Beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'yimeru amen Yehi shmei Rabbi mevarach Olam olam me'amaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha B'richu le'ela le'ela mikol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran v'yalama v'yimeru amen. Special Chatzi Kaddish. Do you stay? I'm gonna call up the Hagba and Galila as soon as I can find them on this form. I know, I'm looking for who the people are. Yeah, we weren't chosen in advance, so we don't know who the Hagba is. Okay. Who's the Hagba? It's going to be Bruce Rafel Okay. and Mo Rubenstein. We welcome forward. Great. Unless the Yeah. Jimmys showed up. Ya'amod Hagba, Ta'amod Galila, Sefer Torah Rishon. Please rise to Sefer Torah is lifted in time. It's all on the left. One chant. Torah Asher Sam Moshe Israel מחזיקima תומך מאושר ירחך דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ירחך דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום לי 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 La 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 la
may be seated as the Torah is seated. The additional reading, the maftir in the second Torah, is about Rosh Hashanah from the book of Numbers. You can find it on page 106. Ya'amod Shmuel Binyamin ben Michal V'Leah Hamaftir. Welcome. Baruch Hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Uvachodesh hashvi bechad lachodesh mikra kodesh yeh lachem kol melech avodah lo tasu yom Torah yeh lachem vasitem olah l'reach nichoach adonai par ben bakar echad ayu echad kavasim b'nei shana shivat tevim Umin hatam solet lulav v'shaman shlosha esronim lapar shnei esronim la'ayil v'yisaron echad l'kavas echad l'shivat chavasim usirizim echad hat l'kaper alechem milvad olach hachodesh umin hatam Olah hatamid umin hatam v'nizkehem kamishpatam lo reach nihoach ishel Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yasher koach, Yasher koach. Cover the Torah. Mishaberach, is that right? Yes. Oh, sorry. This time we do a Mishaberach, a prayer of healing. No, I thought I would get. Oh, you want to do the Aliyah one? Yeah, I'm sorry. Yeah, go Did ahead. I confuse No, you? It's my job to confuse whatever everyone. you say, boss. If you had an aliyah, if you came up for an aliyah, would you please stand? Mishaberach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yivorech et asher alu hayom l'chvod hamakom v'l'chvod haTorah v'l'chvod yom hadin hakadosh baruch hu yishmor otam v'yet kol mishpachotehem v'yishlach bracha v'hatzacha b'chol ma'aseh yedehem v'yichtem v'yachtemem l'chaim tovim b'zeh yom hadin im kol Yisrael achehem v'achiotehem v'nomar. Amen. And this time, a prayer of healing for all who suffer of body, mind, or spirit. And after I read through the congregational list, if you'd like to share the name of the person for whom you'd like to add a prayer of healing for, we're just going to do it in one group opportunity. You can say the name out loud or hold them in your heart as I'll quickly scan the room. As we do a Kol Shofar, we always do this with Moses' prayer of healing for his sister Miriam. We say, Elna Refanala. Elna Refanala. Elna Refanala. Elna Refanala. Refuah Shelema. Dimitri Lofton, Carol Howard, Hannah Pessel Batsara, Yona Bat Avram Basara, Devorah Riva Batsara Varacha, Liba Bela Bat Adit Simcha, Rona Bat Leah, Filma Bat Razel, Crystal Bat Bela Tzarda, David Ela Ben Razel,
Esther bat Miriam, Paula Kolb, Rena bat Sarah, Michal bat Leah v'Yaakov, Bill Schnitzer, Yaakov ben Chaim, Miriam Sar bat Haska, Diana Highlander, Gail Cohen-Stein, Esther Chaya bat Sarah, Anna Giacomini, Charlotte Feld, Flora Zacharides, Josh Yeager, Ita Bela bat Ephraim Yosef Besar Dvora, Pauline Berger Sims, Yona bat Chana Yosef, Miriam bat Chana, Chazan Dov, Yitzhak ben Chaya, Kalman ben Tzvi V'Sima, Nina Tova bat Lezer Hirsch v'Yehudit, Basha bat Tova, Shimon ben Avram ben Bracha, Netanya bat Adeline, Devorah bat Malka, Naomi bat Ruth, Sai Perkoff. Any other names to be included, please rise in your place as I quickly scan them. Yishabeirach Avotenu Yitzhak Yaakov Imotenu Sarif Rachel V'Leah Yivarech et Kol HaCholim V'Yasir Mehen Kol Machala V'Yishlach B'Mhera Refuah Shlema Refuat HaNefesh Refuat HaGuf V'Yishlach Bracha V'Etzlacha B'Chol Masei Yadeihem Im Kol Yisrael Achehem V'Nomar Amen. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless all who are ill, and remove from them any sickness. Send complete healing both in body and in spirit, and send blessing and good fortune to all the work of their hands, and may it happen right now. Let us say amen. Ya'amod Hagba Ta'amod Galila. Welcome up. Sefer Torah Sheni. The lifting and tying of the Sefer Torah, please rise. Blaine Edie Corin? No. Once again, I have the wrong honors. These were not assigned in advance, so we don't know who's lifting. You're lifting? Okay. Have you done this before? You square yourself. Vizot Asher Moshe Livnei Bnei Yisrael Adonai Moshe Eitz Chaim Hila Machazikim Ba Tomcha Meusha Eitz Chaim Chazikim Ba Tomcha Meusha Terachel Adachenu B'chol Tivotei Shalom Terachel Adachenu B'chol Tivotei Shalom Lai 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 la 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 lai la lai 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 la la lai la 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 lai la lai lai la lai lai lai. May be seated as the Torah is seated. The Haftarah for the second day of Rosh Hashanah Questions? is from one of my favorite prophets, maybe my favorite prophet, the prophet Jeremiah. For those of you who've been to my office, I actually have a portrait of Jeremiah in my office. It's a Rembrandt, not the original, of him at the destruction of the temple. He is the prophet that saw our people through that. But what I love most about Jeremiah is that he's a teenager. He's 17 when God speaks to him. I had no idea. And there is something about starting a new year and seeing the world through a young person's eyes. Seeing a world with the hope
and the aspirations and the possibilities of a teenager. I know that I, throughout the year, can get a little, grizzled and calloused and cynical. But then, one of the great things about being a rabbi, and any of you who are teachers or coaches or work with young people, is that you get to see the world through their eyes. And it's really inspiring and renewing and hopeful. And once again, you see the potential of what the world can become. That may not be exactly what this parsha, what the reading is about, but that's what I love about Jeremiah, who saw so much. But he began as a teenager, as a young person, who wanted to see the world anew and warned us all that we need to change our ways in order to change the world. We welcome up Stephen Green to chant the Haftarah. You can find it on page 111. I know I'm not supposed to say anything in English, but, when I get to the Bima, I feel like I would rather ask forgiveness than permission. There's something about being up here right now, and I'm donning my grandfather's ring. I've got my father's talit, and it just makes me feel like I'm extending the generations. And from a conversation I had a few minutes ago, it's just a reminder that I'm a rookie, and that we're all rookies starting the new year. And it's a very special thing to be here together and to be starting fresh. You're forgiven. You're forgiven. Kavod Rav, thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai Abocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nbiei ha'emet v'tzedek. Ko amar Adonai matzachen b'midbar am seridei ha'arev halok l'arkio Yisrael. Merachok Adonai nirali v'avat olam avatich al ken mishachti chesed. Od evnech v'nivnet v'tulat Yisrael od tadid tufaich v'yatzad b'machol misachakim od tit'i charamim b'harei shomron nita'u not'im v'hilelu ki yesh yom karu notrim bahar Ephraim kumu v'nalet Zion El Adonai Eloheinu ki ho amar Adonai ranu li'akov simcha v'tzahalu b'rosh hagoyim hishmiu hallelu v'emru Hosha Adonai et amecha et sharit Yisrael. Hineni mevi ota me'eretz tzafon v'kibatztim me'arkate aretz bam izer ufiseach hara v'yoledet Yachdav kahal gadol yashuvu hena bivechi yavohu uvatachanunim ovilehem olilechem el nachale mahim baderech yashar lo yikash luhu baki hayiti L'Yisrael la'av v'Ephraim b'korihu shim'u devar Adonai goyim v'hagidu v'ayim memerachak v'imru mezareh Yisrael yikabsenu
ושמרו כרועה עדרו, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ובאו וריננו במרום ציון, ונהרו אל טוב אדוני, אל דגן ואל תירוש, ואל יצחר, ואל בני צאן ובקר, והייתה נפשם כגן רבה, ולא יוסיפו לדאבה עוד. אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לששון, וניחמתים ושמחתים מגונם, וריבתי נפש הכהנים דשן, ועמי את טובי יספעו נאום אדוני, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להנחם על בניה כי איננו, כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני, ואבצר כאין גל לו lumad, hashiveni vashuva, ki ata Adonai Elohai, ki acharei shuvi nachamti, v'acharei hivad'i safakti al yarech, bashti v'gam nichlamti, ki nesati hedfat norai. Haven yakir li Ephraim, ihim yeled shashuim, ki midei dabri bo, zachor ezkarenu od, al kain chamu me'ai lo, Rachem arachamenu na'um Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzor kol alamim, tzadik b'chol adorot, el haneman haomer v'aseh, hamdaber imkayem, shekol devarav emet v'tzedek. Neman atu Adonai Eloheinu, namamnim devarecha, v'davar echad mevarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech neman v'rachman atah, baruch atah Adonai, el haneman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki veit chayenu, v'la'alu v'nefesh shoshia b'merav yamenu, baruch atah Adonai, mesameach Tzion b'vaneha. Samchenu Adonai Eloheinu be'eliyahu hanavi avdecha uv'malchut Beit David meshichecha, b'mehera yavo v'yagel libenu al kiso lo yeshev zar, v'lo yenchalu ad acharim be'kevodo, ki v'shem kadshecha nishbata lo, shelo yifbenei roli alam va'e, baruch atah Adonai, Magen David.
על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ויום הזיכרון הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד, ברכה וקיים לעד. ברוך אתה אדוני מלך כל הארץ, מקדש ישראל. 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 מקדש ישראל ביום הזיכרון. Amen. Say Yasher Koch to Stephen. Is this your book? As you know well, at each of the high holiday services, we bring forward individuals in our community who we want to get to know a little bit better and to share their personal Jewish journey with us. We heard from Adam Gelfand, one of our teenagers, on Friday night. We heard a very spirited talk by Dave Schlachter yesterday in the traditional service. And today it is my honor and pleasure to welcome up one of our leaders in the conversations in aging, in particular, Esther Stone. Shalom. My Jewish journey was typical of many first-generation children whose grandparents and parents led the pogroms of the early 20th century in Eastern Europe. Just come a little closer to the mic here. Okay. No problem. I do recall one unique detail, however. My father was a child when he, his mother, and siblings left Ukraine to join their father in the U.S. Traveling undercover in a farmer's hay wagon, my father became very ill. He had either typhus or typhoid fever. I don't remember what he had mentioned to me. And the family needed to return to their town. The only person in the shtetl that would take my dad in and nurse him was the town prostitute. Both my parents came from large Orthodox families and were the only ones of their siblings who continued to be observant. They were also ardent Zionists. My mom spoke little of her childhood in Poland, but I would hear her periodically reference the Haganah, the Irgun, and Beitar, Zionist and militant organizations which she had been members of. My father shared his experience of his childhood in Ukraine, the fun and joys, but also the fear of the other. The fear that the traumas of the past would repeat in the present was always there. Throughout their years living in New York and when they made Aliyah to Israel, and I'm sure was compounded and reinforced by the Holocaust. I grew up in the Bronx next to an Orthodox shul in a demographically changing and diverse neighborhood. My dad was a pharmacist and he closed the drugstore in observance of the Sabbath. He was Shomer Shabbos and all Jewish holidays. His non-Jewish customers, who were increasingly people of color, would stop in on Friday to find out when Shabbos began and ended. As a child, I felt protected and a part of this minority group neighborhood, as I did in the Orthodox community, the Young Israel, the shul that I joined, where there were other young people, and the Zionist groups that I belonged to, and in my extended family of cousins, aunts, uncles, and grandparents. When I ventured beyond these neighborhoods, I felt different, though curious and somewhat envious. My questions and struggles were more than about fitting in. I started questioning my religious indoctrination, the strict Orthodox do's and don'ts regarding kashrut and Shabbat and even Hashem. As a teenager, and especially when I went to college, even though I was fearful, I began to test crossing the line and discovered that I was not struck down by lightning. I gradually drifted away from obsessively observing the rules and rituals,
but I still felt a strong belief system and emotional bond with my Judaism, and in my heart believed the omnipotence of Hashem, which I also equated with my parents. My father's tolerance of my crossings, perhaps because of his experience with the prostitute, was a lifeline to me, and I felt I could not cross his red line, that being the sanctimony of having a Jewish husband and raising Jewish children, even if we were secular Jews. A brief example. After my divorce from my first husband, and my father ensured that I would have a get, my parents made their second and final aliyah to Israel. On a visit back to the States in 1981, there was some confusion about the flight. When my aunt and I picked my folks up at the airport, everyone was tense, tired, and upset. And when they got into the car, the bickering began. So I decided to help calm everyone, I would use my best clinical skills and tell my parents about Walt and that we were planning to get married. Little did I realize that the story of the Jewish people would be played out in the next few minutes. Simultaneously, I heard my mom lament, "Oy, now I can rest in peace." I thought she now felt she wouldn't have to worry about me, but I soon realized that yes, but it also had to do with the fact that it was a shanda to be divorced, and now she did not have to keep my marital status a secret. My father only wanted to know if he was Jewish, and my aunt was shouting, "He's a doctor, he's a doctor." Community and belonging has always been important, and during my hiatus from formal organized Jewish life, I became increasingly involved in my professional organizations, where the focus is on giving to and helping others, a very Jewish value. When Walt and I moved to Marin over 20 years ago, we continued to find our community with our professional contacts. But as the years passed, friends, colleagues died or moved away, our professional families, as we knew them, were shrinking, and we were getting older. One day, Eileen Serlin invited Walt and I to Shabbat services at Kol Shafar. I agreed, since I knew we needed to expand our world. At services, I suddenly felt I had finally come home to the rituals and practices that were so meaningful to me when I was younger and resonated still as an adult, but without the strict restrictions and fear of my Orthodox upbringing. As I write this, I'm realizing that the fear of the wrath of God that my parents, primarily my mother, instilled was also a metaphor for the fear of persecution from the other, anti-Semitism, and the compassion of God was a metaphor for my father and my Jewish faith. On June 21st, I was confronted with another one of life's experiences. The death of my husband, Walter, with the guidance, support, and caring of Rabbi Paul and Cantor Naomi, and the embrace of the Kol Shafar community through the burial and rituals of mourning, I am feeling that I am not alone. To continue the circle of my Jewish journey in October, God willing, I will be visiting my parents' graves at Gavat Shaul Cemetery in Jerusalem on the trip to Israel with my Jewish community and family. Chag Sameach. Yesher Koach to Esther, so beautiful. We continue with the Torah service. I invite forward Kara Buckhalter to lead us in a prayer for our country. You can find it on page 117. 117. Esther, you got me a little bit teary. Excuse me. Our God and God of our ancestors, with mercy, accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its leader, its judges, officers, and officials,
who are devoted in good faith to the needs of the public. Instruct them with the laws of your Torah and help them understand your rules of justice so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. We pray, Adonai, God whose spirit is in all creatures, awaken that spirit within all the inhabitants of our land. Uproot from their hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant among those of different nationalities and faiths who dwell in our nation love and companionship, peace and friendship. May it therefore be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth and cause them to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Amen, Yeshua. Welcome forward for a prayer for the state of Israel, Carol Tab. You can find it on 117 on the left-hand side in the English. Avinu Shabashamayim, stronghold and redeemer of the people of Israel. Bless the state of Israel, the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. And the prayer for the state of Israel in the Hebrew, we welcome Jack Gorowski, page 117. Avinu Shebashamayim, Tzu Yisrael v'Goalo, Berechet Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu, Hagen alea barchat chastecha, Fros alea sukat shlomecha, Ushlach orcha b'mitcha l'rashea, Sarea v'yotzea, V'takneim be'etza tova milefanecha, Chazek et yedei meginei eretz kachenu, V'anchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon tatreim, V'natate shalom ba'aretz, V'simchat olam leyoshvea, V'nomar Amen. Yesterday being Shabbos, we missed the shofar. We missed Avinu Malkeinu. Today, we have the blessing of the shofar. To hear it, to awaken us. We have a new director of lifelong learning, Rabbi Rory Katz, who was teaching the kids. I don't know if she's here. She was teaching the kids on Sunday morning about the shofar, and she reminded me. She reminded me about the positioning of the shofar itself. The shofar has two sides. One that is small and narrow, and one that is broad and wide. You begin with the narrow, with the tight. And it's a pain, it's a forced expression to get your breath through that. I don't know if you've ever blown a shofar, but it takes a minute, like you gotta seal your lips. You have to squeeze tight in order to push your breath through to the other side. And as we stand at the precipice of life and death, of creation, of birth, of the world, that image is so powerful and so important, because so many of us, maybe we walk in, I don't know what our circumstances or conditions are when we walk into this room, but the world can feel very narrow, very compressed, very tight. Maybe some of us are going through a tough time or just grieving on new loss and starting the year anew.
And you got to push through that narrow opening. And over the course of the next year, God willing, may it be so, that expression, that breath, that life that we push through grows to more expansiveness, grows to a fuller body of who we really are in the world. As we learn, we start narrow and we grow larger. That's literally what we say. That's literally the psalm that we say when we say it for the shofar. Min hametzar karatiya anani b'merchavya. From the narrow straits, min hametzar karatiya, from the narrow straits I call out to you, the anani, and you answer me. The answer comes b'merchav, in the broadest expression, in the beauty of all of the diversity and the panoply and the palette of life's opportunities that we have before us. That's the shofar. That's its call. That's its awakening from the narrow, from the tight, to the broad and the beautiful. I welcome up our Baal Tekiah, Keith Chertok, to blow the shofar. We're on page 119. I ask everyone to please rise. You're doing the English first. Are you doing the English first? We start with Minha Meitzar. On the left-hand side of the page, let's read responsively. And in the middle, out of the narrow straits I've called out to God. God answered me with abundance. Truth is the essence of your speech. Your just laws are eternal. I rejoice in your word as one who has found great treasure. May the words I utter be acceptable, Adonai. Instruct me in your just law. Mina Meitzar. Mina Meitzar karatiya nani b'merchavya. Koli shamata al talem oznecha l'ravchati l'shavati. Koli shamata al talem oznecha l'ravchati l'shavati. Rosh tvarcha emet u'le'olam kol mishpat tzidkecha. Rosh tvarcha emet u'olme ad. Arov avdecha latov yashkuni zedim. Arov avdecha latov al yashkuni zedim. Sas anochi al imratecha k'motzei shalara. Sas anochi al imratecha k'motzei shalara. Tuv ta'am v'da'at lamdeni ki v'mitzvotecha he'emanti. Tuv ta'am v'da'at lamdeni ki v'mitzvotecha he'emanti. Nidvot piritzena Adonai umishpatecha lamdeni. Nidvot piritzena Adonai umishpatecha lamdeni. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'shmoa kol shofar. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechayonu v'kimanu v'giyanu v'zman hazeh. Amen. Tkiya. Shvarim trua. Tkiya. Tkiya. Shvarim trua. Tkiya. Tkiya. Shvarim trua. Tkiya. Tkiya. Shvarim. Tkiya. Tkiya. Shvarim. Tkiya. Tkiya.
Shvarim. Tkia. Tkia. Trua. Tkia. Tkia. Trua. Tkia. Tkia. Trua. Tkia gedola. Top of 120. Ashrei ha'am yodei trua. Adonai be'or panecha yalchun. Bishimcha yagilun kol hayom. Uvitzidkatcha yerumu. Joyous are the people who experience the calling of the shofar. Adonai, they walk by the light of your presence. They continually rejoice in your name and are exalted through your righteousness. You may be seated. So we invite Cyrus back to lead us in the Ashrei, page 120. Ashrei yoshvei veitecha, od yahalilucha sela. Tehillah leDavid, Amimcha Elohai HaMelech, V'avarcha Shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai Hulam meod, V'ligdulato ein cheker. Hadar kevod hodecha, V'divrei niflotecha asicha. Zecharav tucha yaviu, V'tzidkatcha yiranenu. Tov Adonai lakol, V'rachaman al kol ma'asav. Kevod malchutcha yomeru, Ugvarotcha yedaberu. Malchutcha malchut kol olamim, U'memshaltecha bechol dor v'ador. Enechol el chayes haberu, V'yata noten lahen letachlam beito. Sadik Adonai bechol derachav, V'chasid bechol ma'asav. Ritzon yerav ya'aseh, V'et shavatam yishma v'yoshiem. Tehillat Adonai yidaber pi, V'yivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed. Va'anachnu nevarech yah, me'ata v'ad olam. So I'm going to please rise as the Sifrei Torah are returned to the Ark. I'm going to welcome forward Jonathan Emmanuel to carry the second Torah. Our Ark openers, Tessa and Fred, will come down. And we turn to page 121. Yahallelu et Shem Adonai, Ki niskaf Shemo levado. Odo al eretz v'shamayim, vayarem
sumeloa tevel v'yoshveva ki hu al yamim yesada v'al neharot yechonenea mi ya'aleh v'har Adonai umi yakum bimkom kodsho niki chapayim uvar levav asher lo nasa lashav nafshi v'lo nishba lemirma Yisa bracha me'et Adonai Utztaka Elohei Isho Ze Dor Dor Shav Mevak Shefanecha Yaakov Sela Zu She'arim Rashechem V'yinasu Pitchei Olam V'yavo Melech HaKavod Mi ze melech hakavod Adonai Izuz v'gibor Adonai gibor milchama Zu she'arim rashechem Huseu pitchei olam V'yavo melech hakavod Mi hu ze melech hakavod Adonai tzevaot hu melech hakavod Selah. Shalom, shalom, shalom. Keep going. Shalom, 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 shalom. Eitz chaim hilam achazikim abetom me'ushar. Eitz chaim hilam achazikim me'ushar. Test it. How does it feel? It doesn't really feel like it's going to stand, does it? Uvnecha Yomar 123. Ki lekach tov natati lachem Torati al ta'azovu Etz chaim Leman hazikin ba v'tomom hecha me'ushar derachecha darchei noam v'chol nativotecha shalom hashivenu We say Yasher Koch to Cyrus. Great job leading us in our Torah service. And we continue with the Chatzi Kaddish on that same page, 123. $123 at the bottom. Yitkadal v'yitkadash Shmei Rabbah Ve'alma Divarach Yerutei Ve'yamlich Malchutei V'chayechon U'vyomechon U'v'chaye Dechol Beit Yisrael Ba'agala U'bizman Karib V'yimeru Amen Yehi Shmei Rabbah Mevarach Le'alam U'lalmei Almai
ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. May be seated. Shana Tova, everybody. There's a story from the Berdichever Rebbe, Rabbi Levi Yitzchak, the great Hasidic rabbi of the latter part of the 18th century. He was known as a lover of Israel, a lover of all humanity. He's known to have gone through his own personal bouts of depression, but despite that, he was a lover of people and was known to always see people in their best light. So one day, Levi Yitzchak was walking along the road on Shabbat, and he saw someone he knew standing there, smoking on Shabbat. So he sidled over to the person. He says, "Excuse me, friend. Perchance you may not realize that today is the Holy Sabbath." The person said, "No, Holy Rebbe, I do know that today is the Sabbath." So the Berdichever says, "Oh, okay. Well, then perhaps you don't realize that on Shabbat it's prohibited to smoke because smoking involves lighting a fire." The person says, "No, Rebbe, I happen to know that on Shabbat it's prohibited to smoke." So the Rebbe, with one last attempt, says, "Well then, my friend, perhaps you didn't realize that you're smoking." Whereupon the person said, "No, Rebbe, I know. And the Rebbe, in this beautiful little story, turned to heaven, as he so often did. "Don't you see, my God? Mi ke'amcha Yisrael, who is like your people? I gave this person every opportunity to lie, and he still told the truth. What a truthful people you have." This quality of the Berdichever, I could use a little bit from time to time, as I'm sure we all can. A little bit of what it is to recognize the distance between the motivations of others and my own observations of their behaviors, how I see them. Looking at someone and thinking I can somehow know their insides from their outsides. Thinking that I can somehow, with my X-ray vision, discern from their behavior what motivates them. So many problems come from that. The making of assumptions about others' motivations. We see the surfaces, but so easily miss the depths. And even though we know that we only see surfaces because of our expectations of the world and others, we forget. We forget that we might just not know what motivates someone else to do what they do. It's often hard to imagine that within all the motivations and agendas a person might have, that maybe there's a buried goodness, that maybe we should begin with the presumption of innocence in our own inner court of law. This issue is part of what the great Canadian psychologist Eric Berne introduced in his 1964 book, Games People Play, where he laid out his concept of transactional analysis as a way of interpreting social interactions. There he described 3 roles or ego states known as parent, adult, and child. That book sold 5 million copies that year. And basically, he says that many of our negative behaviors can be traced to switching
or confusion between these three roles. So sometimes we might be in the child role when we should be in the adult. And we may run into communication problems. If I'm in the child role and I'm speaking to you, you're dismissive of what I say. Or if you're in the parent role and speaking to me, which makes me feel like I'm the child or being treated as a child, that I should be, that's the basic idea. The Torah is not immune to these games that people play, and it calls upon us to cut through it, not fall prey to it, not fall prey to the subconscious motivations we may have in how we judge others. In the book of Leviticus, in the Holiness Code in chapter 19, verse 15, it says, Lo ta'asu avel b'mishpat, lo tisaf pnei dal, lo tedar pnei gadol. You shall not render an unfair decision. Do not favor the poor or show deference to the rich. B'tzedek tishpot amitecha. Judge your people fairly. Right? We should weigh the evidence, demonstrate equal justice. And that very same verse for our rabbinic tradition becomes the source text for judging people favorably. The very same verse in the Torah, here in Leviticus, that we should have even just rational approach to evidence that's been placed before us, that same verse that says, don't lift up the poor to judgment. Don't lift up the rich either to judgment. Justice shall you pursue. That verse becomes the source for something our tradition calls dan lechaf zchut, which is judging people favorably. Dan lechaf zchut, which is hard to translate literally, but it's basically understood as giving someone the benefit of the doubt. You know, like give them some space. Give them a little wiggle room. It's to be generous with your judgment. And even though at times we demand strict justice, to truly be just, to truly provide justice to real human beings in real situations, we cannot only be strict, but we must also invite in generosity. On Friday night, on Erev Rosh Hashanah, I mentioned a persona in the Torah, Pinchas, or Phineas, from the book of Numbers. I want to summon him back to our learning today. The story of Pinchas is a difficult one. Basically, it tells of the Israelites in the middle of this orgiastic episode with women of the pagan people of Midian. A plague had thereupon broken out in the camp, seemingly as a punishment from God for this behavior. And just then, during the plague, the great Israelite leader, Zimri ben Salu, the head of the house of Shimon, is publicly, and for the Torah's purposes, wrongfully and sinfully sexually engaged with a Midianite, aka a non-Jewish woman, in public. The Midianite woman is identified as a priestess named Kozbi Batsur, and she's with Zimri in the public square, and arises from the midst of the story amidst the story of violent vigilante, who is Pinchas, who is the grandson of Aaron the high priest, Aaron the peacemaker, and he grabs a bayonet-like weapon and he kills the two fornicators. And then the plague ends. And in the aftermath of that horrific scene, we as moderns might want God to come down and say something like, shame on you, Pinchas. How dare you take the law into your own hands, acting as judge, jury, and executioner. There will be no place for violence in my world. Anything but. In chapter 25, verse 11, God says, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen heshiv et chamati me'al b'nei Israel bekano et kinati b'tocham v'lo chiliti et b'nei Israel b'kinati. Pinchas, son of Elazar, son of Aaron the priest, has turned back my wrath from the Israelites by displaying among them his zeal for me, so that I did not wipe out the Israelite people in my zeal. And then God says, reward Pinchas, reward that violent vigilante for having done what I might have done.
Lachen emor hineni noten lo et briti shalom. Therefore say, I grant him my covenant of peace. Generation upon generation of commentators and interpreters have found these verses difficult, perhaps as difficult as some of you do. Generations of interpreters have tried to understand what the nature of this covenant of peace is. What does it mean? Is giving Pinchas covenant of peace a reward? Or is it perhaps a corrective? Is giving a covenant of peace a sign that what he did was good and right? Or is it more like, oh my goodness, if you could get up and do that, what else are you capable of? You must need a covenant of peace. One radical Hasidic interpreter named Rabbi Mordechai Yosef Lehner of Ishbitz, the Ishbitzer Rebbe, or known by his commentary Mea Shiloach, in one of his most famous Torot, one of his most famous and radical readings of the Torah, rereads this episode of violent vigilantism. This great 18th century rabbi writes, and listen to this. V'zeh mamash inyan Pinchas, shehayad dan et Zimri lenof ba'alma. He said Pinchas looked at this great leader Zimri with this non-Jewish woman publicly effacing the Jewish tradition of the Torah, and Pinchas, he says, the Ishbitzer, Pinchas missed the mark. Pinchas, this renowned leader of the Israelites, missed the mark. And how did he miss the mark, says the Rebbe? Ki hi hayta bat zugo mesheshet yemei Breshit. Pinchas didn't get the memo. He didn't get the news. Pinchas. This Rebbe with the full beard, as Hasidic as a Hasidic Rebbe can look, says that this Jewish prince and this non-Jewish princess were bashert. They were meant to be a couple. Literally translated, she was indeed his soulmate from the days of creation. They were soulmates, everybody. And Pinchas, in his zealotry, as only zealots can do, looked outside and sees what's going on and says to himself, that sure doesn't look kosher. And he missed the mark. And listen to what the Rebbe says about him. Shepinchas haya b'maaseh hazeh k'na'ar. Hayinu shelo haya yodea amakot hadavar. Pinchas, in this case, was like a child, a na'ar, who couldn't understand the depth of the matter. In other words, he was childish, like a child, someone in the child role, who can't see beyond the surface to know the omek hadvarim, the depths beneath the surface. And in this, he explains that Pinchas was given a covenant of peace, not of peacefulness, shalom, but shlemut, wholeness, so that he could learn to hold the surfaces and the depths together in shalom, like with a comprehensive, mature mind that isn't satisfied with the mere external data. Whenever I think of this teaching, of dan l'chaf zchut, of giving the benefit of the doubt, I think of a time when a man once came to me whose son was about to bring a child into the world to make him a grandfather. And the son told the father that the baby, which they knew would be a boy, that he was not going to circumcise him. And this person, this soon-to-be grandfather, was beyond consolation. Not only beyond consolation, but now also very close to losing the relationship that he had with his own son. He'd said to his son, "How can you shame me?" And the son turned to him and said, "It isn't about you. I'm concerned about the health and well-being of my child, and my motivation is pure. I love Judaism. I'm not rejecting you. We are not going to have a Brit Milah. We're going to have a Brit Shalom.
he told him. A covenant of peace. Yes, it's without a circumcision, but we're going to lift up the value of Judaism. I mean, for me, as a conservative rabbi, this is a tough one. Because for me to be involved with a bris, there has to be a circumcision. But in that moment, it wasn't about me weighing in on the merits or deficits of having a circumcision. It's a huge issue, I understand. But I realized that the relationship between father and son was more important in that moment. And I thought, if he can only see that the motivations of his son were not rooted in rebellion, but were rooted in his own truth and his longing to what's best for his own son. He did his research. This wasn't a frivolous decision. And the question before him and before me was, can you attribute to him motivations rooted in love and goodness? Can he, can I, can any of us invite in generosity in our judgment? It's complicated. Perhaps maybe the most difficult issue we face in our day as we watch the political and sociological environment, both here and in Israel. It's really hard to give people the benefit of the doubt who don't agree with you. It's a practice. You didn't cut in line in front of me because you're mean or inconsiderate. Maybe you didn't see me here. Man, what our country would look like if everybody just took a deep breath between what we see and the conclusions we draw. Between what we see and the conclusions we extract. Is there room for that? Is it possible? Is it somehow too scary for us? Is it possible to double down on the possibility that Zimri met his soulmate and she happens to be Midianite, a non-Jewish woman? Is it possible for us to judge one another favorably? And just as it's a macro issue in the world, it's a micro issue. It's in our schools, in our communities, in our families, and in our synagogues. The older generation judging the younger generation, and the younger judging the older. The older saying, the younger doesn't do enough, or they don't do it right. And the younger saying, the older doesn't see or get what they do. They're just doing it differently. That issue is as old as the hills. It's even in the Bible. I mean, the prophet Malachi says that only when the Messiah comes that the old and the young will turn their hearts to one another. So the rabbis say, Dan lechaf zchut. Give the benefit of the doubt. Giving the benefit of the doubt is the primary factor in building trust between individuals and groups. In our community, for example, the clergy has to trust the operational staff to have our best interests at heart, and vice versa. The board has to trust the staff, and the staff the board. The congregants have to trust the board, and the board the congregation. The congregants and the staff, the students in the schools, and teachers, and the parents, and on and on. Our community is only a community to the extent that we invite in generosity to our judgments. That's altruism. That's mutual trust. And that's what brings the security, the respect, the integrity to each individual. And each individual matters. Giving the benefit of the doubt and trust is what makes up the collective fabric of our community. It's what allows us to bind ourselves to one another in unity together. That's community. Rabbi Nachman of Bratslav teaches that when we give dan l'chaschut, when we give someone the benefit of the doubt, they become somebody new, a whole new person. When we offer them that little space between what we see and what motivates them, we shift from the child's mind to the adult mind. Adults who are in the adult role and not playing out the trip of a child. This is a deep spiritual practice that deserves our time and energy.
It's complicated. It's not easy, but nobody said it was. To be mature, big-hearted people requires diligence. And over the course of this holiday season, I invite us all to do the work of judging others favorably, to give the benefit of the doubt. Instead of assuming, you can ask them if they know at the heart of it, at the depth of it, why it is that they smoke on Shabbat. Maybe this is how they're being honest with who they are. Or maybe they don't know it's Shabbat. Or maybe they didn't even realize they were smoking. May God bless us with patience, with spaciousness, and the discernment to judge our fellow with generosity. Shana Tova. I now ask everyone to please rise. It's time for our silent standing prayer, the Amidah. You can find it on page 125, pages 125 to 139.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי אדוני צורי וגואלי יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי אדוני צורי וגואלי יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי צורי וגואלי יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי אדוני צורי וגואלי. Leading services is a interesting, fulfilling, overwhelming task, and the tradition actually calls out the moment for those who lead services. For the chazan, our chazanit, our cantor, as she tries to bring the voice of the entire congregation through hers. Yesterday in the traditional service, she walked forward and everybody stood up as she walked by, sort of gathering, accumulating all of our voices with hers. Today, she'll take an intimate moment in front of the bima, in front of the ark, in front of the Torah. I ask our ark openers, Steve and Lorraine Harris, to come forward. And ask you all to turn to page 140. On the left-hand side. For the chazan, our chazanit, the cantor, our leader, for her hineni. We open the ark. I invite you all to please rise if you're able. הנני הענייה ממעש, נרשת ונבחרת, מפחד יושב תהילות ישראל. באתי לעמוד ולהתחנן לפניך, על עמך ישראל. אשר שלחוני, אף על פי שאיני חדאית והגונה לכך, לכן אבקש ממך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אלוהי ישראל. שדי איום ונורא, אהיה נא מצליח דרכי. אשר אני הולכת לעמוד ולבקש, רחמים עליי ועל שוכי. ונא אל תפשיעם בחטאותיי, ואל תחייבם בעוונותיי,
כי חוטאת ופושעת אני. ואל יקלמו בפשעי, ואל יבושו בי, ואל אבושה בהם. וקבל תפילתי כתפילת רגילה, וקולה נעים ופרקה נאה, ומעורבת בדעת עם הבריות. ותיגר בשטן, לבל יסטינני, והנה דילוגנו עליך אהבה, ועל כל פשעים תכסה באהבה, באהבה. וכל צרות ורעות הפוכנה לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה, לחיים ולשלום. האמת והשלום אהבו, לא יהי שום מכשול בתפילתי. ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, אהיה אשר אהיה. שתבוא תפילתי לפני כיסא כבודך, בעבור כל הצדיקים והחסידים, התמימים והישרים, ובעבור כבוד שמך הגדול והנורא, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפילה. Amen. The ark remains opened as we begin the repetition of the Amidah. The cantor will come back to the Bima. We're on page 141. 141. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Aboteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor V'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'Konei HaKol, V'Zocher Chastei Avot, U'Mevi Goel Livnei V'Nehem, L'Ma'an Shemo, Be'ava. Misod Chachamim Unevonim, Umilemed Da'at Mevinim, Eftecha pi b'tfila ub'tachanunim, lechalot ulechanein, b'nei melech malchei amlachim, va'adonei adonim. We close the ark and you may be seated. Zochreinu lechaim, melech hafetz b'chaim, v'chodvenu v'sefer ha'chaim, l'ma'ancha Elohim chaim, melech ozer u'fokedu Moshiach u'magen, Baruch atah Adonai
Magen Avraham ufoked Sarah. Ata gibor leolam Adonai, b'chayei metim ata rahav lehoshia. Mechalkel chaim b'chesed, mechayei metim b'rachamim rabim. Somech noflim b'rofei cholim, umatir asurim. Umekayem emunato lishenei afar. Mi chamocha ba'al gevurot umido melech. Melech meimit umechaye umatzmiach Yeshua. Mi chamocha av harachamim zocher yitzurav l'chaim berachamim v'ne'eman ata l'chayot metim baruch ata Adonai mechayei hametim. Top line 143. Uvechenu lecha ta'ale kedusha, ki ata Eloheinu melech mochel v'solea. I'm going to invite up now our ark openers, Lynn and Alan Furman, for the Unatana Tokef. This deep, challenging prayer as we stand at the precipice of life and death. I also want to take note that on page 144, we will feature one of our congregants who will be singing along with the cantor, Naomi Torgerson. I invite everyone to please rise. The ark is opened. The Unatana Tokef 143. Unatane tokef kedushat hayom, ki hu nora v'hayom, uvatinase malchutecha v'yikon b'chesed kisecha v'teshev alav Emet, 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 yata hu dayanu mochiach, v'yodea va'ed, v'chote v'chotem, v'sofer u'moneh, v'tizkor kol hanishkachot, v'tiftach et sefer hazichronot, u'me'alav yikareh. V'chotam yad kol adam bo. Uv'shofar gadol yitaka yitaka. V'kol dmamadaka yishama. U'malachim yechafezun. V'chil u'ra'ada yochezun, v'yomeru hinei yom hadin. Livkod al tzeva marom, badin badin, ki lo yizku ve'enecha badin badin. V'cho ba'ei olam ya'avrun lefanecha, Kivnei maron. Kevakarat roed ro. Mavir tzono tachat shivto. Kein ta'avir v'tizpor v'timne v'tivkod nefesh kol chai. V'tachtoch kitzva lechol beria v'tichtov et gezar dinam. V'rosh Hashanah yikatevun
ובiyom tzom kippur yechatevun, Rosh Hashanah yikatevun, ובiyom tzom kippur yechatevun, kama yavrun v'chama yivareun, mi yichyeh u'mi yamut, mi v'kitzo u'mi lo v'kitzo. Rosh Hashanah yikatevun, ובiyom tzom kippur yechatevun. Rosh Hashanah yikatevun, ובiyom tzom kippur yechatevun. Mi va'esh, umi va'mayim, mi va'cherev, umi va'chaya, mi va'ra'av, umi va'tzama, mi va'ra'ash, umi va'magefa, mi va'chanika, umi va'skila, Rosh Hashanah yikatevun, ובiyom tzom kippur yechatevun, Rosh Hashanah yikatevun, ובiyom tzom kippur yechatevun. Mi yanuach umi yanuach, mi ashkit umi taref, mi shalev umi tyaser, mi ani umi asher, mi shafel umi yarum. 144. Uteshuva, utefila, utsedaka, ma'avirin et roa hagezera. Ki geshimecha kein tehilatecha, kasher lichos, v'noach lirtzot, ki lo tachpot b'mot hamet, ki im beshuvo midarko v'chaya, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב, אם ישוב, אם ישוב, מיד תקבלו. אמת, כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם, כי הם בשר ודם. Adam, Adam, Yesodo me'afar, v'sofo, v'sofo, v'sofo le'afar, b'nav shon, b'nav shon, b'nav shon, yavilach mo, b'nav shon, b'nav shon, yavilach mo. משהו כחרס הנשבר, כציר יובש, וכצית נובל, כצל עובר וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום יעוף.
ואתה הוא מלך אל חי וקיים. אין קצבה לשנותיך ואין קץ לאורך ימיך, ואין שיעור למרכבות כבודך, ואין פירוש לאלום שמך. שמך נאה לך ואתה נאה לשמך, ושמנו קראת בשמך. We close the ark, but we remain standing for the Kedusha, bottom 144 to 145. עשה למען שמך וקדש את שמך, על מקדישי שמך, בעבור כבוד שמך הנערץ והנקדש. כסוד שיח שרפי קודש, כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, דרי מעליים דרי מטה, ככתוב על יד נביאך, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. משרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו יפן ברחמים. ויחון עמם יחד עם שמו, ערב הבוקר בכל ים תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, ברחמיו שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו, ברחמיו שנית, 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 שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, ואדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. Top of 146. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה. May be seated. חמול מעשיך, ותשמח במעשיך, ויאמרו לך חוסיך, בצדקך מוסיך, תוקדש אדון על כל מעשיך. We're going to do the aleph here in this piyut, in this poem, the aleph and the bet, and then we're going to jump ahead to the Zion on page 148. האוחז ביד מידת משפט, וכל מאמינים שהוא אל אמונה, הבוחן ובודק גנזי נסתרות, וכל מאמינים שהוא בוחן כליות, הגואל ממוות ופודה משחת, וכל מאמינים שהוא גואל חזק, הדן יחידי לבאי עולם,
וכל מאמינים שהוא דיין אמת, הגוי ביה אשר אהיה, וכל מאמינים שהוא היה והווה ויהיה, הוודאי שמו כן תהילתו, וכל מאמינים שהוא ואין בלתו. Page 148, the Zion. הקצר בזעם ומעריך, אף בכל מאמינים שהוא קשה לכעוס, הרחום ומקדים רחמים לרוגז, בכל מאמינים שהוא רך לרצות, השווה וקטון וגדול, וכל מאמינים שהוא שופט צדק, התם ומתמם עם תמימים, וכל מאמינים שהוא תמים פועלו. תושכב לבדיך ותמלוך על כל בייחוד, ככתוב ביד נביאך, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Page 149. ובכן תן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. כמו שידענו אדוני אלוהינו, שהשלטון לפניך, עוז בידך וגבורה בימינך, ושמך נורא על כל מה שבראת. ובכן תן כבוד אדוני לעמך, תהילה ליראיך, ותקווה לדורשך, ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך, וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך, במהרה בימינו. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו, וחסידים ורינה יגילו, ויולדת תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. We turn to page 150, V'yetayu. We're going to do the first three stanzas and the last one. Our job, everybody, is to pick up that last line. It's a sort of, in the transliteration, it's the last half a line. Vayitnu lecha keter melucha. Vayitnu lecha keter melucha. We're going to be saying that a lot as we go with the cantor, line by line. Vayitnu lecha keter melucha. Page 150. ויתיו כל עבדיך, ויתנו לך כתר מלוכה, ויברכו שם כבודיך, ויתנו לך כתר מלוכה, ויגידו באים צדקך, ויתנו לך כתר מלוכה, לה 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 לה. Yeah, we got the yada. La 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 וידרשוך עמים לא ידעוך ויתנו לך ויהללוך כל אפסי הארץ ויתנו לך ויאמרו תמיד יגדל אדוני, ויתנו לך כתר מלוכה, לה 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 יה לה 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 יה לה 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 יה לה 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 יה לה 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 יה לה 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 יה לה 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 יה לה 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 ויזנחו את עצביהם ויתנו לך ויחפרו עם פסיליהם ויתנו לך כתר מלוכה ויעטו שכם אחד לעבדיך ויתנו לך כתר מלוכה יא לה 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 יא לה 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 יא לה 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 יא לה 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 יא לה 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Bottom four lines. ויקבלו all מלכותך עליהם ויתנו לך כתר
וירוממוך בקהלם, ויתנו לך כתר מלוכה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Turn to page 151 at the top. Timlo. ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוה מבלעדיך ככתוב. ויקבע אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודותיך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. We turn to page 153, the bottom paragraph, Ochila Le'el. אוכילה לאל, אכלף עניו, אשאלה ממנו מענה לשון, אשר בקהלם השירה עוזו, אביע רננות, בעד מפעליו. לאדם מערכי לב, ומאדוני מענה לשון. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי. I invite our ark openers forward, Mark and Nancy Jacobs, and everyone to please rise if you're able for the Grand Aleinu, page 154. Aleinu l'shabeach l'adon hakol latet gedula liotzer bereshit Shelo asanu kegoye aratzot, velo samanu kemishpachot adama. Shelo sam chelkeinu kahem, vegoraleinu kechol amonam. Va'anachnu korim umishtachavim modim. Lifnei melech malchei hamlachim
HaKadosh Baruch Hu. שהוא נוטה שמיים ויעשה הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום בהשבותה אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. 154 at the top. על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולי מן הארץ והעלילים קראתי קראתון, לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכיר וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך ותשבע כל לשון, לפניך אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר יתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד. The ark is closed. You may be seated. We're going to continue on page 157 in the second paragraph, Eloheinu. Eloheinu, Eloi Abotenu, Meloch al kol haolam kula v'chvotecha, v'naseh al kol ha'aretz bikarecha, v'hova b'adar ga'onu zecha, al kol yoshvei tevel artzecha, v'yeda kol pa'ul ki ata fe'alto, v'yavin kol yatzur ki ata yitzarto, v'yomar kol asher neshama be'apo, Adonai, Elohei Yisrael melech u'malchuto b'kol mashala. Eloheinu b'lei avotenu kadeshenu b'mitzvotecha v'tein chelkeinu b'toratecha sabeinu mituvecha v'samachenu b'yeshuatecha v'taher libenu le'ovdecha be'emet כי אתה אלוהים אמת, ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה אדוני, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל. ביום הזיכרון. Amen. I welcome our Baltikia Keith Chertok back and invite you all to please rise, page 158. Tkiya. Shvarim Turah. Tkiya. Tkiya. Shvarim. Tkiya. Tkiya. Trua. Tkiya. היום הרת העולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים, כבנים רחמנו כרחם הבנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציאך אור משפטנו היום קדוש. ארשת שפתנו ירב לפניך, ארם ונישא. תנו ירב לפניך, ארם ונישא. מבינו מאזין, מביט ומקשיב לכל תקייתנו. ותקבל ברחמים וברחמים וברצון, סדר סדר מלכויותינו. You may be seated. We jump ahead to the top of page 160. אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות, והמון נסתרות שמי בראשית.
אין שכחה לפני כיסא כבודיך, ואין נספר מנגד עיניך. אתה זוכר כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך, אדוני אלוהינו, סופה ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק זיכרון להיפקד, כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון בריות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. Turn to the 161. Look with me at page 161 on the left-hand side. There's a gimel there. A gimel in the far left column. Let's read that together. God does not forget those been abandoned by others. Some of the key verses in this section are taken from the story of the flood, when God remembers those who are left when the world has come undone, and from the story of the Israelites as slaves in Egypt. When God hears their cries, God remembers us even when we think we're disgraced or abandoned. We turn now to the bottom of 161 on the right-hand side, Eloheinu v'Elohei Avotenu. אלוהינו ואלוהי אבותינו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי קדם, וזכור לנו אדוני אלוהינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה. ותראה לפניך עקדה שהכר אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וחבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו, ובטובך הגדול ישוב חרון אפיך. 162. מעמך ומעירך ומנחלתך. וקיים לנו אדוני אלוהינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור. וזכרתי לכם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות לכם לאלוהים אני אדוני. כי זוכר כל נשכחות אתה הוא מעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. ברוך אתה אדוני זוכר הברית. Please rise for the sounding of the shofar. Tkiya. Shvarim Trua. Tkiya. Tkiya. Shvarim. Tkiya. Tkiya. Trua. Tkiya. Let's look at the English there on the left-hand side. Today the world stands at its birth. Today all creation is called to judgment, whether as your children or as your servants. If as your children, be compassionate with us, as a parent is compassionate with children. If as your servants, we look to you, waiting for you to be gracious to us, and as day emerges from night, bring forth a favorable judgment on our behalf. All-inspired and Holy One. הרשת שפתנו יהיה רב לפניך, הרב ונישא. הרשת שפתנו יהיה רב לפניך, הרב ונישא. מבינו מעזים, מביט ומקשיב, לכל תקייתנו, ותקבל ברחמים וברצון, סדר זיכרונותינו. May be seated. Continue on page 164, on the left-hand side in the English.
You revealed yourself in a cloud of glory to speak to your people, your holy people, allowing them to hear your voice from the heavens. Through a pure mist, you disclosed yourself, and the whole world, everything, quivered in your presence. All of creation trembled in awe as you, our sovereign, made yourself known on Mount Sinai, teaching your people Torah and mitzvot. You spoke to them from amidst fiery flames, allowing them to hear your majestic voice and your sacred words. Revealed yourself to them amidst thunder and lightning, and appeared to them with the sounding, with the kol shofar. We turn to the middle of page 165. 165. V'ne'emar hallelujah. Hallelujah. V'ne'emar, 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 hallelujah. Hallelujah, bekodsho, hallelujah, birkiyahuzo, hallelujah, big burotav, hallelujah, kerov good law, kol aneshama hallelujah, 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 kol aneshama hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, beteka shofar, hallelujah, benevel v'chinor, hallelujah, betofu machol, hallelujah, beminim ve'ugav, kol haneshama hallelujah, 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 kol haneshama hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, bet silsale shama, hallelujah, bet silsale truah, kol haneshama hallelujah, 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 kol haneshama hallelujah, 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 kol haneshama hallelujah, hallelujah, hallelujah. Turn to the top of page 166. Eloheinu v'lehavotenu tika b'shofar gadol l'chevretenu v'sanes l'kabetz galuyotenu v'karef bezureinu mi ben hagoyim unefutzotenu kanes mi'arkitei haaretz v'karef bezureinu mi ben hagoyim unefutzotenu kanes mi'arkitei haaretz unefutzotenu kanes kanes unefutzotenu kanes kanes unefutzotenu kanes kanes mi'arkitei haaretz v'havienu l'Tzion ircha barina v'Yerushalayim Beit Mikdashcha b'simchat olam shesham asu avotenu lefanecha et olotehem v'et shalmehem v'chein katuv b'toratecha u'biyom simchatchen uv'moadechem uv'rashei chodshechem utkatem b'chatzotrot al olotechem ve'al zivchei shalmechem v'hayu lachem l'zikaron lifnei Elohechem ani Adonai Elohechem ki ata shomea kol shofar ma'azin teruah ein domeh lach baruch ata Adonai shomea kol teruat amo Yisrael v'rachamim. Please rise for the sounding of the shofar. Tkiya. Shvarim truah. Tkiya. Tkiya.
שברים, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה גדולה, Hayom, 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 arat olam. Hayom, 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 arat olam. Hayom, 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 arat olam. Hayom ya'amid b'mishpat kol yitzurei olamim. Im kevanim, im ke'avadim, im kevanim, im ke'avadim, oh im kevanim, im ke'avadim, im kevanim, rachameinu kerachem al-abanim. Ve'im ke'avadim, einenu lecha teluyot, עד שתכוננו ותוציך אור משפטנו היום קדוש. הרשת שפתנו ירב לפניך אל תישא. הרשת שפתנו ירב לפניך אל רם ונישא. מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקיעתנו, ותקבל ברחמים, ברחמים וברצון, סדר, סדר, שופרותינו. May be seated, page 167. רצה אדוני אלוהינו בימך ישראל בתפילתם והשב עבודה לדברי ביתך תפילתם באהבה תקבל ברצון ותלרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה נלך ולבטנו לעולם ואת צורכנו מגן אישנו אתה לדור דור נודה לך נספר תהילתך חיינו בישורים בידיך ונשמותינו הפקודות לך ויניסך אשר בכל יום עמנו ויניפלתך וטובתך אשר בכל ערב וכבשריים הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמה חסדך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. אבינו מלכנו זכור רחמך וכבוש כעסך וכלי דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ויבון ושמד ומגפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פורעניות וכל גזירה רעה ושנאת חינם מעלינו ומעל כל בני בריתך ומעל כל העולם. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים בדוך הסלע ויהללו שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. Amen. Top of 169. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברך לך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום בעולם טוב ברכה חיים וחסר רחם ילד בכל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וכי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה ברכה ברחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברכת עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר וניכתב לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום ונאמר כי וירבו ימיך
ויוסיפו לך שנות חיים, לחיים טובים תכתבנו, אלוהים חיים כותבנו בספר החיים, ככתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Turn to page 170, Hayom Te'amsenu. Please rise as our ark is open, and we welcome Todd back to lead us in this particular prayer. Right? Right? Let's try that again. Hayom, 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 hayom. Hayom, 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 hayom. Hayom te'ametzenu. Amen. Hayom, 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 hayom. Hayom, 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 hayom. Hayom tevarachenu. Amen. Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Hayom tegadenu. Hayom, 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 hayom. Hayom, 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 hayom. Hayom tidrashaynu letoiva. Oh my! Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Hayom, hayom, hayom. Hayom tichtavenu lechayim tovim. Amen. Oy, hayom, 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 hayom. Tikabel berachamim ratzon et tfilatenu. Oh mine. Hayom, 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 hayom. Tishma shavatenu. Amen. Hayom, 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 hayom. Hayom, 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 hayom. Titmechenu b'mitzidkecha. Amen. Shkaya, you can close the ark. May be seated. Bottom 170. כיום הזה תביאני ששים ושמחים בבניין שלם, ככתוב על יד אביך, בהביאותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילתי קרא לכל העמים, ושקה וברכה ורחמים וחיים ושלום יהיה לנו לכל ישראל עד העולם. ברוך אתה אדוני עושה השלום. Amen. I'm going to have to ask you once again to please rise Kaddish Shalem, and I'll invite our Baltikia back for the Kaddish Shalem, page 171. Oh, I should pay attention to where that's going to happen, right?
יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביום איכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. תקיעה. שברים תרועה. תקיעה. תקיעה. שברים. תקיעה. תקיעה. תרועה. תקיעה גדולה. תתקבל צלותהון ובאותהון דכל בית ישראל קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Better run, Isaac. You may be seated. Oh, Isaac's going to help out with this one. You can be seated though. 172 En Kelohenu. Do it with me. En Kelohenu, En Kadonenu, En Kamokenu, En Kamoshienu, Mi Kamohenu, Mi Kadonenu, Mi Kamohenu, Mi Kamoshienu, No de Lanokenu, No de Ladonenu, No de Lanokenu, Lord of Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekir, Avotenu, Lefanecha Et Ketoret Hasamin. Shakor. Next page, 173. Please rise for Elenu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חוקנו כהם,
בגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא. יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. All those who are mourning, those observing a yort site, please remain standing with me, remembering the anniversary of the loss of a loved one. The words of the Kaddish, page 174. And for this Kaddish, custom at Kol Shofar, if you see someone standing alone, please join them shoulder to shoulder in solidarity and strength, as no one in this community, no one at Kol Shofar should be in grief or in loss or mourning alone. We stick together. The words of the Kaddish, page 174. Yitgadal, Yitgadash, Shemei Rabbah, Yalma, Divra, Kirutei, V'yamlich, Malchutei, Chayechon, V'mechon, V'chayei, Dechol Beit Yisrael, Bagala, V'zman Kariv, V'imru, Amen. Yehei Shmei Rabba Mevarach Lalam Alamei Almaya Yitbarach V'yishtabach V'yitba'ar V'yitramam V'yitnasei V'yitadar V'yitale V'yitalal Shmei Kudsha Le'ela Le'ela Mikol Birchata V'shirata Tush Birchata V'nechamata Da'amiran Be'alma V'imru Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Oseh Shalom B'romav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu V'Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Zichronam Livracha, may their memories be for a blessing. Well, we got through Rosh Hashanah. So many people to thank. I do all the thank yous, as you may know. On Yom Kippur, like right before Ne'ilah, I do one massive thank you to everybody who was involved, because there are so many people involved at so many different levels to make our high holidays work. But of course, I want to thank our cantor today, who did such a beautiful job. Yasher Koach. I know, I didn't forget Todd. Todd did a great job leading us in Shachrit and an extremely enthusiastic Hayom that I'd not heard before. It was my first time hearing your Hayom. It's legendary. It lived up to expectations, I gotta say. It exceeded my expectations, actually. To Cyrus Davidi, who led us in the Torah service, to our Gebayim, who's Marilyn and Nana today, and to Rabbi Rory Katz, who led all of our children's services today, Mark Swaiskin, who blew the shofar there, and to our Baal Tekiah, Keith Chertok. We really missed it yesterday. It was great to have you back and doing such a beautiful job. We're going to be here on Yom Kippur, but before that, there's a Shabbos. The Shabbat next Saturday morning. We meet here at 9:30 in the morning, Shabbat Shuvah. Hope to see you all there. And then, where's my paper? What time are we starting? Kol Nidre. We start Kol Nidre here in the musical meditation, as well in the traditional at 6:30. 6:30 Sunday, September 24th for Kol Nidre. And then Monday morning, Monday all day Yom Kippur, we start the traditional at 8:45 in the morning, the Young Family Early Childhood at 9 o'clock, and of course the musical meditation here at 10:15. Please check the website, check the links. We'll be sending it out, I'm sure, again, I hope. And but you can always go on the website and find the full schedule. I wish you all, oh, and sorry, of course, after this,
we have to throw our sins in the bay over here. So we're going to be doing tashlich. We didn't do it yesterday on Shabbat. We're going to have tashlich, plenty of bird seed to go around for all of you to send our symbolic sins away and cleanse ourselves, renewed for this new year. Tashlich just following this service. To you all, I wish you a Shana Tova Umetuka. Oh, sorry, thank you. Do they leave here? The Machzorim? Yeah, they go. Leave them here. Okay, thank you, Bruce, who's been ushering the whole time. The Machzorim stay here. When we're in the Beit, they go in the middle, but here they stay for next week. Am I getting mixed messages here? Leave them here. Okay, leave them here. Leave them here. And we conclude today's service with Adon Olam, page 175. Adon Olam asher malach v'terem kol yitzir nivra v'yet nasa v'chefzo kol azay melech shemo nikra v'acharei kichlot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hoveh v'hu yeh v'tifara v'hu echad v'yein sheni l'hamshilo l'hachbira B'li reshit, b'li tachlit, b'lo ha'oz v'ha'misra, v'hu eli, v'chai go'ali, v'tzor chebli b'yet Sarah, v'hu nisi umanos li, v'nat kosi b'yom ekra, b'yado avki druchi, b'yet tishan v'ya'ira, b'imruchi geviati, Adonai li, v'lo ira. Shana Tova, everybody. Shana Tova.